Basi mtazamaji, tarehe 18 mwezi Machi mwaka 2020, mtazamaji, nina jambo kidogo la kusema, na ni hili: upepo basi unapovuma, chochote ambacho hakina uzito wa kustahimili nguvu yake basi hupaa na kutokomea. Kimbunga husababisha uharibifu mkubwa na pia husababisha maafa kwa binadamu na viumbe vingine duniani. Ilhali ya kawaida inaporejea, watu hukusanya kilichoko na kuanza maisha upya. Cha msingi ni kujifunza kutokana na mambo yaliyotokea hapo awali ili kurekebisha na kujizuia kutokana na dhoruba ya kimbunga kilichotokea. Ninachojaribu kusema ni hiki: maradhi ya corona yanahangaisha mataifa yote duniani. Mataifa mengi yakijaribu kuyaangamiza maradhi hayo na pia kuzuia kuenea kwa virusi, swala ambalo linaonekana kuwa ngumu mno. Tukio hili linayapa mataifa changamoto ya kuhakikisha vifaa vya afya vinaboreshwa kote duniani, ila Waswahili husema yakimwagika hayazoleki. Turekebishe mikakati ili nasi tupate afueni wakati wa majanga kama haya, na tujifunze na janga hili ili tuwe na uwezo mkubwa wa kukabiliana na shida za dharura. Haya basi, tupate vidokezo vya taarifa kuu za siku. Haya basi, karibu mtazamaji, tuandamane kwa pamoja kwenye taarifa za siku. Jina langu ni Kaindo Stefano. Tuanze na taarifa zinazosema kwamba idadi ya visa vya maambukizi ya virusi vya corona nchini imeongezeka na kufikia watu 7, huku onyo kali likitolewa dhidi ya Wakenya wanaorejea nchini kutoka ng'ambo kuwa watachukuliwa hatua za kisheria wakikosa kujitenga kwa siku 14. Na kama anavyoelezea Busara na Aman, Waziri wa Afya Mutahi Kagwe ametaja kuwa visa vilivyothibitishwa nchini vimetokana na watu waliotoka nchi za ng'ambo. Watu 3 zaidi walithibitishwa kuwa na virusi hivyo hii leo, 2 wakiwa raia wa Kenya waliozuru Ulaya mapema mwezi huu na 1 akiwa raia wa Burundi. We now have in the country 7 confirmed cases. It is very, very important to note that all these cases have been imported cases from outside the country. Waziri Kagwe anasema raia huyo wa Burundi aligunduliwa kuwa na virusi hivyo alipowasili kutoka Dubai. Wengine 2 waliopatikana na virusi hivyo ni Wakenya wanandoa waliorejea Kenya Machi tarehe 5 baada ya kuzuru Madrid, Uhispania. It is now clear that the threat that we face first and foremost is the threat from Kenyans who are coming from overseas, or Kenyans who have visited overseas countries. Kufuatia hili, Kagwe ametaja kuwa Wakenya wanaorudi nyumbani kutoka mataifa hayo ndio tishio kuu kwa wengine kwa kukosa kujitenga, na kuonya kuwa kufanya hivyo ni kukiuka sheria. It is an offense punishable by a jail term for you to say that you are going to self-quarantine and you do not. And effective today, any Kenyan who is traveling from outside the country must sign a legal form at the airport that they are going to self-quarantine themselves, which gives us the instrument to actually jail you. Aliwataka Wakenya kuripoti kwa maafisa wa serikali wakiona watu wanaokosa kujitenga baada ya kurejea nchini. Miongoni mwa Wakenya 25 ambao awali walikuwa wamezuiliwa katika kitengo maalum ambapo wanaoshukiwa kuwa na virusi vya corona huzuiliwa, 7 kati yao wamethibitishwa kuwa salama na wameruhusiwa kwenda nyumbani. 18 waliosalia wanaendelea kuzuiliwa wakichunguzwa kubainika wameathirika au la. Waziri Kagwe alisema serikali inaendelea kufuatia hali ilivyo nchini, na ikiwa italazimu kufunga baadhi ya huduma na maeneo haitasita kufanya hivyo. Haya kijiri, serikali imeanzisha msako dhidi ya Wakenya 85 wanaohofiwa kukutana ana kwa ana na mgonjwa aliyethibitishwa kuwa na virusi vya corona na anayedaiwa kutoweka katika hospitali maalum ya Mbagathi. And through the security apparatus in the country, we are able to trace the patient wherever she was, and we brought her back into Mbagathi and tested. Of course, it was positive, and we have traced the contacts of this particular patient. As at now, we are following 85 contacts actively, and we'll be giving you updates on the outcome of the contacts that we are following.
Ni msako unaojiri huku Wakenya wakiombwa kufuata maagizo ya serikali kudumisha hali ya juu ya usafi kwa kuosha mikono kila mara ili kuzuia kuenea kwa virusi hivyo. Busara Naman, Mwanga wa Ebru, Nairobi. Basi mtazamaji, tuangazie taarifa zinazohusiana na jiji kuu ambayo ni makao makuu ya serikali nchini Kenya. Na mtazamaji, ni rasmi kuwa serikali kuu sasa itasimamia huduma muhimu katika kaunti ya Nairobi. Hii ni baada ya Rais Uhuru Kenyatta kufanya rasmi usimamizi wa huduma za jiji kuwa chini ya himaya ya serikali kuu. Uhuru pia ameunda ofisi mpya itakayoongozwa na Meja Mohamed Abdalla Badi. Sasa jiji la Nairobi liko chini ya uongozi wa serikali kuu. Rais Uhuru Kenyatta amemteua Meja Mohamed Abdalla Badi kusimamia jiji la Nairobi na kuhakikisha wakazi wa Nairobi wanapata huduma. After today's signing ceremony, I have also today created the Office of the Nairobi Metropolitan Services. This office will be headed by Major General Mohamed Abdalla Badi, who is here present, who will take over as the Director General of the Office of Nairobi Metropolitan Services. Rais Uhuru Kenyatta ameshikilia kuwa kaunti ya Nairobi imekumbwa na visa vya ufisadi na iliwalazimu wachukue usukani. Ladies and gentlemen, there is no doubt that there has been challenges to the delivery of these services. Part of these challenges have been as a result of internal constraints and capacity issues afflicting Nairobi County. As has been stated often, the biggest problem that the city faces is corruption and cartels that have a vice-like grip on City Hall. Makubaliano hayo yanaipatia serikali kuu usimamizi wa huduma muhimu zikiwemo afya, uchukuzi, ujenzi, mipango na maendeleo. Over the next 100 days, the NMS team should work closely with relevant institutions to establish the Railway City Development Authority and identify the anchor projects and investors for this redevelopment project. They should introduce automated and hourly car park facilities at Central Bus Station, along Landis Road, Sunken Car Park along Aga Khan Walkway, and the Nairobi Law Courts parking along City Hall Way. Hanajiri wakati muungano wa wafanyikazi wa kaunti umepuzilia mbali mpango wa KRA kusimamia mapato ya kaunti ya Nairobi. Ama ya kaunti ya Nairobi, enda kwa mwajiri yao, waambie tuna hii kazi ya kufanywa, tunaweza pata watu hapa. That communication we can only take from the employer because that is the law. That is the practice. That is the custom and tradition of civilized society. Otherwise rejected. Na kuna mfanyakazi atakanyanga kwa KRA. Huduma za jiji zimetatizika chini ya uongozi wa Sonko, hali ambayo imezorota tangu alipokatazwa na koti kufika ofisini mwake baada ya kushtakiwa kwa wizi wa mali ya umma. Abdiaziz Mwanga wa Ebru. Serikali za kaunti zimelalamikia kutokuwepo kwa huduma za majaribio ya sampuli za virusi vya korona katika kaunti za humu nchini. Magavana wamesema huduma zinapaswa kuelekezwa hata kwenye kaunti zote. Baraza la magavana limesema kuwa kaunti zimejitayarisha kukumbana na kuenea kwa virusi vya korona. Diana Richombogwa na taarifa hiyo kwa kina. Ripoti za serikali ya kitaifa kuwa Kenya iko na uwezo wa kupima virusi vya korona kote nchini, kukiwemo na vituo vya KEMRI pamoja na National Influenza Laboratory, zimepingwa vikali na magavana wanaosema kuwa vituo hivyo havitoshi, huku wakiomba kupewa uwezo wa kupima watu katika hospitali za kiwango cha 4 na cha 5 katika kaunti. We're asking the national government to decentralize the testing because one of the biggest problems we have seen across the world is that unless we are able to test many people as we can, we will not manage this virus. Tuko na lab, tuko na all the equipment ready ya kutest coronavirus. Tunangojea tu tukue accredited, tukue approved, and it is the same with other counties. Tuko tayari, we can start testing coronavirus tomorrow.
tunataka ingine ikuwe western, ingine ikuwe north, south. We cannot bring everything to Nairobi. We got 4 residents who have been staying overseas, 3 in UK and 1 in Holland or Netherlands. If it was not because of the alertness of the people in the villages, they would have gone there and invited people all over the place. But we were able to contain the 4 very fast. Unfortunately, we were not able to test them because the testing is centralized. Kando na hayo, magavana wameipa changamoto serikali ya kitaifa kusambaza vifaa vya kupima ugonjwa huo katika kaunti zote, wakiongeza kuwa idadi ambayo serikali imetoa ni kidogo. The kits which were distributed, I think they are short in terms of the boots. Instead of 25 boots, we only got 5. It's critical we get the remaining 20 so that our health personnel can do the work they are doing. Clarify that. Let me first of all say, we have already sent to each county the initial kits that were crucial for any emergency. We sent 25 kits to every county, each county. And from tomorrow, we are now going to be dispatching everything else in accordance with the requests of the counties. Aidha, magavana hawa wametoa wito kwa serikali ya kitaifa kutenga pesa zitakazotumiwa hadi county ili kupambana na dharura ya virusi vya corona. At least 2% of our budget we set aside for emergency. And I've clearly said, as we approach the end of the financial year, those accounts or that vote, you'll find that it is stipulated. Now, this is an enemy that does not know any borders of any country or any county. That is why we need to work together with all our counties to ensure that we are able to confront this disease. Magavana pia wamelalamikia athari ambayo mkurupuko wa virusi vya corona utaleta katika uchumi, huku wafanyabiashara wakianza kulalamika. Wametoa wito kwa Rais Uhuru Kenyatta kufanya mkutano na wanaohusika katika ukuzaji wa uchumi na kuweka mikakati itakayofuatwa baada ya mkurupuko wa maradhi ya corona kuisha. Ingine tuweke pesa kando that we can cushion. Kuna biashara zinafungwa, kuna hoteli zinafungwa, kuna factories zinafungwa. How are those factories, how are they going to continue after this pandemic? Zingine zitafifia kabisa, watu watapoteza kazi. Wakenya wameendelea kutahadharishwa kuhakikisha viwango vya juu vya usafi, huku wazee wakionywa kutosafiri sana kwa vile wako katika hatari kuu ya kupata virusi hivyo. Dana Rachel Mbogwa, Mwanga wa Ebru. Bila shaka mtazamaji, ni magavana wakisema kuwa wako na uwezo wa kufanya vipimo vya virusi vya corona katika makaunti ikiwa ni kule mashinani. Mtazamaji, tupate mapumziko kwa awamu ya kwanza ili usiondoke, na rejea na taarifa zaidi, pia zikiwemo taarifa zinazosema kwamba kuna mfumo uliotolewa kwa watoto kusoma wakiwa nyumbani. Nitakupa taarifa hiyo kwa kina, usiondoke. Haya basi, karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa za siku. Uwepo wa maradhi ya corona umesababisha mengi kusitishwa, yakiwemo kufungwa kwa shule zote humu nchini. Kufungwa huku kwa dharura kumeipa Wizara ya Afya changamoto ya jinsi ya kuwapa mafunzo wanafunzi milioni 15 wa sekondari na wale wa shule za msingi. Kuanzia tarehe 23 Machi mwaka huu, wanafunzi hao watapokea mafunzo moja kwa moja kupitia redio ya kitaifa na watapata mafunzo ya somo lolote linalofunzwa shuleni. Ni afueni kwa wanafunzi wote humu nchini baada ya serikali kuweka mikakati thabiti ya kuwafunza wanafunzi wa shule za msingi na zile za sekondari wakiwa nyumbani. Kufanikisha masomo kupitia redio kumekuwepo kwa muda wa miaka 4 sasa, hali ambayo imefanikishwa na KICD. Hivi juzi Rais Uhuru Kenyatta aliagiza kufungwa kwa shule zote kufuatia mkurupuko wa maradhi ya corona ambayo yanahangaisha mataifa yote ulimwenguni. Hali hii imesababisha shule kufungwa mapema kabla ya muda wake kufika. Kulingana na taarifa iliyochapishwa na kutumwa kwenye vyumba vya habari, masomo ya ziada na yale maalum yatatolewa moja kwa moja kupitia redio na televisheni. Kwa ushirikiano na Wizara ya Elimu, masomo yatapeperushwa kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa saa 4 hadi saa 5 kwenye mitambo ya Kiswahili na saa 3:15
hadi saa 6 na pia saa 8 hadi saa 10 kwa mita bendi ya Kiingereza kwenye redio ya kitaifa. Mitambo itakayotumika kupeperusha masomo haya ni pamoja na redio humu nchini, televisheni, mtandao wa YouTube na shirika la Kenya Education Cloud. Nikiripotia Mwanga wa Ebru, jina langu ni Kaindo Stefano. Siku moja tu baada ya wasafiri katika kivuko cha Likoni, kaunti ya Mombasa kulalama dhidi ya kutojitayarisha vyema kwa serikali ya kaunti hiyo dhidi ya kirusi cha korona, usimamizi wa huduma za kitaifa katika eneo la feri umo mbioni kufanikisha matayarisho yake. Miongoni mwa mikakati iliyowekwa ni pamoja na maeneo 100 ya kunawia mikono kwa wanaotumia feri. Kufuatia hofu ya maambukizi ya kirusi cha korona kutoka kwa baadhi ya wakazi kaunti ya Mombasa wanaotumia kivukio cha Likoni Ferry, huduma ya kitaifa ya Likoni Ferry hatimaye imechukua usukani wa kutupilia mbali hofu hiyo. Mkurugenzi mkuu wa huduma ya kitaifa ya ferry Bakari Goa akihutubia wanahabari amethibitisha kuwepo kwa viegezo 100 vya kuosha mkono. We are giving that an average of around half a minute per person. So within 5 minutes we expect to serve 1,000 people. And this is good enough for us to ensure that we don't have long queues. Na kuhusiana na suala la msongamano wa watu katika eneo hilo la Likoni, kamishna wa kaunti Gilbert Kitio kwa upande wake amesitiza kuwa maafisa wa polisi na baadhi ya vijana kutoka huduma ya kitaifa wameelekezwa kudhibiti msongamano huo kusitisha kusambaa kwa kirusi hicho. We have done our best to try and decongest some sections of Mombasa, especially the public areas like public beaches and places like Mama Ngina Drive. We have also stopped the nightclubs in various places, and we have encouraged people to provide hand washing facilities within the markets and of course the bus stages. Some of them have fully complied, but there are a few whom we are still pursuing to try and comply. Hadi kufikia sasa serikali ya kitaifa kupitia Wizara ya Afya imethibitisha kesi 111 tangia wiki jana, huku watu 7 wakithibitishwa kuwa na virusi vya korona. Mili ya Kisenya, Mwanga wa Ebru. Haya basi, tunasalia kaunti ya Mombasa, taifa likiwa limeangazia hofu ya mkurupuko wa virusi vya korona. Wakazi wa Likoni Flats, kaunti ya Mombasa, wanaishi na hofu marudufu huku wakiwa wanakodolewa macho na mkurupuko wa maradhi kutokana na kupasuka kwa mabomba ya maji taka ambayo sasa yanazunguka makazi hao. Basi tuende moja kwa moja kwenye taarifa za spoti. Na siku ya Jumanne, ulingo wa soka nchini ulijipata katika njia panda, mahakama ya michezo ikitoa uamuzi wa kulitaka shirikisho la soka duniani FIFA kubuni kamati spesheli ya kuendesha soka na kuhakikisha uchaguzi wa FKF umefanyika kulingana na sheria. Basi hii leo shirikisho la FKF kupitia rais wake Nick Mwendwa limedai kuwa halikubaliani kabisa na uamuzi wa mahakama michezo, likisisitiza kuwa halipo tayari kurejea debeni kwa ajili ya uchaguzi mwingine mpya wa 3 mfululizo. Uamuzi wa mahakama ya michezo nchini SDT kupitia mwenyekiti wake John Ohaga kwa mara ya pili ndani ya miezi 4 ukizima mwanga wa shirikisho la FKF kuendelea na uchaguzi wake mwingine wa pili. Basi leo shirikisho la FKF likijitokeza likiwa ushinga upande na uamuzi wa SDT kusimamisha uchaguzi na kuipa FIFA majukumu ya kuendesha shughuli za FKF. Then it seems that at some point in the ruling, and this is where we differ with the tribunal, they didn't agree. They said they agreed the code is good, the board is good, but then they turn to the code and say, but inside the code, there's a clause which is not good. Then they should have just said, the code is not good. Because then, that's a problem. So they say that the eligibility criteria we put in for elections was not good. And for that reason, then they would say the elections are not proper, were not proper.
Katika uamuzi wa SDT, mwenyekiti wa SDT John Ohaga aligusia kanuni za uchaguzi ambazo hazikuwa sawa katika shughuli nzima ya uchaguzi wa FKF. Same court asked us to do public participation of this document across the country, a very expensive exercise, for 1 month, and we did it. And they agree in the ruling that the participation was good. And then they turn around and say, even though the people participated, one clause in that document, while the document is good, is not okay. That's one. Two, before we share this document was approved by our National Electoral Committee, was approved by FIFA, and said it meets the threshold, including the eligibility. Kulingana na rais wa FKF Nick Mwendo, anasema kuwa hawatarudi mahakamani kupinga uamuzi wa SDT, ila hawapo tayari kuandaa uchaguzi mwingine wa 3 mfululizo. We got an election cancelled last year and said fine, we're not even going to appeal. We're going to go back, we're going to do what they've said, and we did it. When you find that I did 95% correct, what is the right thing to do? You might advise that in future I change, but I think it is wrong for you to cancel an entire election for the second time for such a reason. FKF and myself do not agree with that decision. Uchaguzi wa FKF ulikuwa umeratibiwa kuandaliwa Machi 27, Mwendo akidai kuwa hawajamfungia yoyote kuwania wadhifa wa urais katika FKF. These fellows who are going to court, I can tell you, none of them, maybe except some Mwanga, wanted to run for president. And if they truly wanted to run, our view has been they should have come. And then, if they are denied a fair opportunity, then they can go and complain. They never came. So how do we even know that you're a candidate? FKF sasa wamewasilisha uamuzi huu kwa FIFA, wakisalia afisini hadi watakapopokea hatua za FIFA kutoka makao makuu ya Zurich. Davis Mberia. Haya basi mtazamaji, taarifa hiyo ya Diamond League ndiyo inatamatisha taarifa zetu jioni ya leo. Nami mtazamaji nakupa wasia tu, usije ukatoa taarifa ambazo si za ukweli kuhusiana na mkurupuko wa virusi vya corona nchini, popote ulipo, kijijini au hata mjini. Umekuwa nami Kaindo Stefano, jioni njema na kutakia usiku mwema. Tukutane kesho majaliwa. Kwaheri.